Team Cyprian, once again, welcome to our channel. And of course, you all know I'm for Team Morara all day, all time. Mko times hapa, yeye ndio unichanganya kabisa. I'm neutral. We just analyze Yeye huwa ananichanganya, guys. Anyway, so yesterday we did a certain video whereby we discussed about Maraga, Matiang'i and Morara Kebaso. Yes. Personally, guys, I miss Morara Kebaso. I miss Morara Kebaso sana. Morara Kebaso, wherever you are, come out, talk to youths. Youths will depend on you and we love you because this country belongs to youths. This country hatutaki watu ambao wameishi kufanya kazi katika serikali ya Kenya. Tunataka vijana wadogo waendelee kufanya kazi. Tunataka wale vijana ambao mnataka kusimama MCA, MP, mnataka kusimama hata kama ni senators. Don't give up. Just go there, fight and utashinda. Kila kitu tulisema ni kujituma. As long as you know you are going to work for mwananchi, you are not going to work for your matumbo. Hiyo ndio kitu mimi usema kwamba tusije tukapigia wale watu ambao wanaangalia matumbo zao. Another thing, kama wewe ni youth na hujaweza kuchukua identification card, please make sure you have your identification card. Na kama mzazi wako amepoteza, make sure umempeleka pale police achukue abstract, aenda pale akachukue ID. Hii kupiga mdomo tutapiga online without identification card. Kama mnataka kutoa kasongo kaongo, hamwezi mkamtoa. Kumtoa kwetu ni sisi vijana, wa mama na wa baba. Tuchukue identification card, tukatae kupewa hongo. That's when tutatoboa. Hama ni aje mkwa? Hata hizo pesa wakileta kama hongo. Tukule lakini ujue kwenye unapika. Kula ni siri yako. Ndivyo hivyo. Kura ni? Siri yako. Siri yako. So pesa mkuu amesema, hata mimi nimesema wakileta pesa, kula kabisa. Wasipeleke pesa nyumbani. Na wasichanganye na zingine. Ukipewa hoteli, your story imeisha. What will happen wakichanganya pesa zao? The fact is actually it's Morara Kebaso said it at some point. Hizi pesa zingine mnapeanga zinapitianga kwa vitu mingi sana. Wengine anasema ni za kishetani. People do mysterious things. There are people who are killed to get money. Some fathers to get money. There are people who take money to some witch doctors, waziombe nini ndio zikuje si kuziombea hata asa zipitisho, so that at least when you receive it you even change your thinking and such. So this money is not generally good. It's not good money that you can say I've earned it, now let me use it for anything. Because who can tell you today that through the money from a politician he has been able to build the houses, able to do this and that? No, nobody can tell you that. Because the most of this money actually they make most of these people beggars here and there. By the way, mkuu acha nikukatise kidogo. Jana tumekuwa somewhere, tulikuwa tuna discuss something. And then one person akaniambia hivi, Cyprian, do you know kuna mtu niliengage ni politician. Akaniambia wewe, ujui nimezikwa mara ngapi? Kuzikwa. And I was like, kuzikwa? Akaniambia, hey, kwani you don't know these things exist? Atiku watu wanapelekwa mahali hata huku wanaita ocean. Wanaingia huko ndani, sijui wanaenda Tanzania wanazikwa because they want to protect themselves from evil people, sijui nini. Mambo mingi, and I was like, what? The Kenyan politics is quite that. Whatever you do, ni Mungu bana. If you see these politicians surviving, if ni kama wanatafutana. If you get engaged in politics, not even uchawi peke yake. Physically, if you know there's a politician named B in Kenya who literally shot another one in Bungoma County. He shot Brian and he died like that. And he did not care. He was an agent in a polling station. He went and shot him. He was actually accused. That is Didmas Baraza. He was accused of shooting somebody. And that story is there. Free. And he's free. Those people, they don't care. They do anything so long as they get the seat. Anyway, back to our topic. Hiyo tulikuwa tunataka kuwaguzia kidogo. So jana tumefanya a certain video here na mkua. I've seen people reacting on it. I just want to read some more comments zenu za wafuazi wetu ambazo mmeweza kucomment na mkua ako hapa ataweza kuwajibu. Okay. Someone said, anaitwa Anna Mwaura, Matiang'i is an extension of Uhuru, Ruto, Raila and Kalonzo. This is what we are changing. These men are source of our problems. We want something new. Maraga or Kebaso or Omtata. You want fresh tea yetu unapika na maziwa mara, haiwezi.
that point by Morara, nasema ito Jacinta ama Anna? Anaitwa Anna Morara. Morara. Anna Morara, thank you for the point. You know, this is another thing that we need to talk about. What do we want as Kenya? A leader dedicated to serve. Are you getting this? Now, it is true right now we want a break from the previous regimes. We want a break from Uhuru Kenyatta, from Ruto, from Moi, from Kibaki and Kenyatta, isn't it? So we want a new leader who is coming on board to serve fresh, okay? But the fact remains that we have always to be realistic. We have to be realistic. In the Kenyan politics, so long as tumeanza siasa inachezwa kisiasa. It's not just the thinking. Lazima inafika mahali sasa tunaanza kucheza kisiasa. The problems we have right now, and I said it in my analysis, that it is something that has accumulated for years mpaka sahi. Hiyo kitu ambayo ni accumulate logically, kusema ukweli, huwezi kuja itoe tu once hivyo. Umeelewa? Lazima ikuwe ni process. Matiang'i is not a perfect candidate. He could be a friend to Uhuru Kenyatta. He could be a friend to someone else. Do you know that Morara supported William Ruto before? Alimkampenia last election. So it is that if we start looking at who is not, who is who, at some point itafika mahali ukwama hata tukose mtu completely. Na hiyo confusion ndio Ruto anataka. Naona hiyo confusion hivi ndio Ruto anataka. Tufike mahali tunakuwa confused. We don't know who to choose because huyu anakaa kuna shida fulani. Huyu ako na shida fulani. Me, what I'm saying, at least we get someone who even will solve one simple thing. Nilisema tukiangalia kwa shida za Ruto, kwa government ya Ruto kuna shida mbili: respect to the constitution and service delivery. Matiang'i can give a service delivery. Yeah, I'm sure. Respect to the rule of law, at some point Matiang'i anakuwa bulldozer, si ndio? Ana bulldoze things, especially good ones. Hizo nazo achange. Kama ni koti yana kwanza akifanya. Service delivery kikuja Mkenya atafaidika. That is something Matiang'i will bring on board. He has been tested and he has shown it. What before makes you think Matiang'i ataileta and not Maraga, not Morara or Omtata? I'm saying because, you know, first of all, the agenda first of all is to get William Ruto out of office. So does it mean like Omtata ama wengine wote hawezi wakamtoa? Because we are the Kenyan people. Sisi ndio wa Kenya tunapiga kura, si ndio? Does it mean tukiamua kwamba tunataka kupigia Morara Kibasa hawezi akamtoa? The thing I'm saying is this, Ama wewe ni nini una consider ndio unaona kwamba kwa hao watu wote the bulldozer ni Matiang'i. Yeye ndiye atamngoa mamlakani, not the other one. First, it is very simple. Statistically, if you move around, everyone is talking about Matiang'i. And they have an experience of Matiang'i delivering services. I get in this. What experience do you have about Okiya Omtata? Fighting for the constitution, right? What experience do you have for Maraga? Also standing for the truth. What experience do you have for Morara? Exposing government projects. I get in this. Matiang'i, people get to resonate with him more because he has something that William Ruto does not have. I get in this. Something that can be able to fix some of the things in William Ruto's government. So they are saying that if tukileta Matiang'i, vitu kama hizi zitafanya because he has done them. But now, Mukua, we had agreed, ama we Kenyans we are saying, sasa tuseme tukianza kuangalia tuseme huyu alikuwa anafanya hivi, anaweza leta hii. Huyu mtoto ambaye amezaliwa sasa hivi ama yule mtoto ambaye ako university ako na dream ya kukua president, tutaanza kusema hajakuwa na experience. Why can't we say like we want these people pia wa learn, waanze from afresh? You know, I know maybe you are supporting Matiang'i because he has been working. I'm an analyst. Actually, I'm a Maraga fan. Yes. You are for Maraga. But the way you support Matiang'i, it shows like ni because Matiang'i amewahi fanya kazi na akina Ruto, anamuelewa vizuri. Na sisi tunasema kwamba tukianza kufuatilia like tunataka yule mtu ambaye amefanya na kazi na serikali, that means wewe hata wewe ukizaa mtoto wako anasoma hata kuja kukalia ikiti. Ni kama vile watu wanajiuliza aje akina Lulu Hassan, unawajua, na bwana yake Rashid Abdalla, watakuja kutoka lini Citizen mwingine ama mtoto wa mtu mwingine aingie hapo? Now answer me that. Now let me tell you this. I love the way we are coming up with these arguments. Sasa, let me tell you a very simple thing. Right now, if we do a mistake as a country, the mistake we can do it is to let William Ruto go for another term. Kama amekuwa this ruthless in this first term, anajua atakuja kuomba wa Kenya kura. Hii first term
Anajua baada atarudi kwa Wakenya. But he has been very ruthless. Watu wanakuwa abducted, he does not care. Watu wanakuwa killed, he does not care. Naona sasa. Kama amekuwa hivyo, second time itakuwaje? Kama vitu zinaibiwa, watu wanaiba pesa za serikali za wananchi without him caring, second time itakuwaje? The mistake we cannot make as a country right now, as a people, is to give William Ruto another term. Hata kama leo mtoto mdogo amezaliwa, Mungu amfanya kuwe mkubwa, apewe kiti ya president, there's one thing he has to learn from what you are going to do to President William Ruto. Ukikosea wa Kenya, nyumbani utaenda. That's the first lesson we need to teach President William Ruto. And then hata Matiang'i akikuja, ajue kwamba wa Kenya ni kimesi na wao, 2020 next election naenda nyumbani. Ama hata kabla ya election inaenda nyumbani. It's a culture we want to create in the country that so long as we don't do things according to the expectations of Kenyans and the rule of law, you're going home. That's number one. Number two, as we speak today, the politicians wenye tuko na wao in power sahi, Raila Amolo Odinga and William Ruto, are crafting a tribal plan. Tribal plan in that, ikifika 2027, wataturudisha kwa tribal war, tribal politics. Umeona sasa? Ikifika kwa tribal politics, sasa hapo ndio kura zinaanza kuleta kitribally. Unaona? Wanaangalia Waluo wanaleta ngapi, Wakisii wanaleta ngapi, Wajaluo wanaleta ngapi. Unaona kitu kama hiyo? Kwa sababu acha nikwambie, hii thinking tuko nayo sasa ni ya Gen Z. Unanielewa? Ile yenye walikuwa nao 25th June 2024. But before watu walikuwa wanafikiria tribally. Tribe fulani iko na hivi na hivi. Unaona? Hatuwezi toa kila kitu sahihi hata kama tunasafisha, to be very logical. Hatuwezi safisha kila kitu sahihi. Tuseme from now henceforth we will not be tribal. From now henceforth we will not do this and that. Lazima tufanye one thing at a time. Ifikie mahali penye imefika sasa tuna purely vote based on issues. Unaona? Ukiangalia if we go to the tribal corners zenye zitakuwa Ruto hizo ndio kitu watatuletea. Sasa hizo ukisikia kina Gaucho wanasema ni Wakikuyu, mkifanya hivi Wakikuyu mtatuona, si ndio? Those are the things they are saying. Sisi kama Wajaluo tuko kwa serikali. So you've heard these things being said. What does that mean? Ukiona Raila ameleta Joho, akaleta Oparanya, hiyo ni nini? Kuonyesha kwamba coast inaletwa ndani, si ndio? Wanaleta watu wa nini? Wa Western. Alafu Raila present hao wengine. They are bringing the tribal war. As they prepare themselves, we have also to prepare to beat them in that game. And there's no way we can beat them in that game other than having a candidate who cuts across all these tribes. Umeona sasa? Who cuts across? A person who has been felt kwa ground na kila mtu. And the most popular ambayo tuko naye sahi ni Matiang'i. Not because, and I want to be very honest if Cyprian. Matiang'i, he has a solution to some of the things that William Ruto amekuwa nazo. Some of the problems William Ruto ameleta kwa nchi. And that is why people want him. And I'm telling you that we cannot get an angel as we speak today in this country. Because when you listen to Morara speak, it's not realistic. It's not complete. Why? If you listen to Maraga speak, it's not realistic. So how do you judge them and say they are not realistic? How do you have something to measure? No, you know what I'm going to what did Morara say in William Ruto that is not there right now? What is this aliona kwa William Ruto last time? Anaweza niambia sahi William Ruto amechange. William Ruto, if you take his clips from 2007, when people were dying in the streets, the same language he used to use right now is the same one he's using right now. Go online and get a clip of President William Ruto. Akiita Kofi Annan, a madman, a lazy man, jobless person. Someone who has come, who has seen the shedding of blood in the country, and now he has come kupatanisha Raila na nani? Kibaki. William Ruto alimuita jina gani? Ando angalie. Anyway. What is this? Ngoja tukwambie, najua watu wanadhani kwamba you know, we have to be logical. Lazima tuambiane ukweli. Kabla tufike mahali fulani, safari inaanza mwendo step by step. I am someone who wishes Maraga could be the president today. But Maraga is even strong by 2027 to deal with the problems that William Ruto has. Do you know that William Ruto today, he can decide to stop the supply of oil in the country? And leo saizi akitolewa kwa kiti, anaweza amua hakuna mahindi itakuwa kwa cereals. Why? Wameingisha roots kila mahali. They can even stop the supply of maize. Wakati Uhuru Kenyatta uliona mafuta ikikosa. Huko hizo vitu. Line kwa queue hivi mafuta imekosa mahali fulani. Unapata petrol station hazina mafuta. Ruto alikuwa kwa government hiyo time? No.
Ni Raila walikuwa na Ruto na Uhuru, si ndio? Kwa handshake government. Ruto was outside. You saw mafuta ikikosa. Sasa hivi tunaongea sasa hivi. William Ruto take roots in every sector in the country. Be it the supply of cement, supply of oil, unga. If he decides to sabotage today, he can sabotage. Therefore, it's not just an individual we need in the presidency. We need the entire country to stand by that person. Because mtu anaweza ingia leo, William Ruto amue mafuta itakosa. Hata kama ni siku moja. Wakenya watapiga mwenye kuongoza. Unajua hivyo? Watampiga wewe umeshindwa kazi. Hawaelewi kwamba it is not just sitting on that seat and it's not just dealing with people. It's all about a system that has been laid for very many years right now. So therefore we must accept. Lazima tuende mwendo step by step. Itafikia mahali someone with a good idea in this country ndiye atakuwa rais wa Kenya. Anyway, someone is saying Matiang'i can take Kenya and Kenyan step ahead. Believe you me, huyu ni man of God. Obunga Feristas Morara is preparing to join Ruto. Christine Obia she's saying Kenyans, it's high time we forget about high net worthy individuals being prerequisites. Hiyo jina ni ngumu. Prerequisites. Yes, to lead Kenya. We must embrace option that funds can be raised by the citizens based on popular individuals who demonstrate servant and thought leadership. Let's not ignore the civic education that Kebaso Morara contributed to and the risks it took to expose how taxpayers' money is used and abused by the broad-based Derogi regime. His ambition to become president is a great inspiration to the youth, and his base is the youth. Justice Emeritus David Kenani Maraga is a populist and a choice of the youth. Let's rally behind him and ensure that Kebaso Morara is included in the 6th regime to deal with corruption. If I was given an option right now, I could make Maraga to be the president, Matiang'i and Morara to be in the government. Either occupying certain positions. I get in this. And someone is saying here, I think Morara should be the fix of the nation, then Maraga should be in good position in the government. Now, you know, the only thing I'm telling you is this. Morara has just been popular for 5 months. Ikienda sana because kuanzia December last year imeenda chini. So right now watu wamongelea anywhere. The only thing I can tell the persons who are criticizing Matiang'i. Nobody is an angel. Kwa hivi vitu zote tunafanya. Even Morara juzi worked with Ruto. Have you forgotten this? Ruto alimpea kazi ya kufanya nini? Ya kuangalia mambo ya polisi. Akatenza ripoti akampelekea president. Hiyo time akifanya hizo zote sisi tulikuwa tunakataa nani? Ruto. Tulikuwa tunakataa Ruto. Wakati tulikuwa tunakataa Ruto 2022, Morara alikuwa na nani? Anakampenia William Ruto. Si mlimuona akiwa kwa juu ya magari. Mpaka wakikuja Kisii, hiyo time still sisi tulikuwa tunakataa. Unaona? Other youths were against William Ruto, but Morara was there. And in fact, let me take you to this point and niachie ama viewers wakuja kujaji. The NIS works very funny. And what happens in the country, the politics of Kenya is worked on using perception. Do you know why that rally of Uhuru Park did not work? No. Morara knew very well akita wa Kenya hawatatokea. He knew very well akita wa Kenya hawatatokea. First of all, because unaitisha aje mkutano on Monday, na una announce last week. Na hiyo mkutano unaitisha uja mobilize, nothing has happened. He knew very well hiyo mkutano haiwezi kuwa. Kama mkutano ikuwa ndio Wakenya walikuwa wanataka, polisi wangezuia. Uhuru Park, it's a government, it's a public property. Nobody can stop us from going there. Do you know why it not be? That was basically meant to create a perception kwamba we are no longer together. We are no longer having the spirit to discourage youths from engaging in any gathering. I get in this. That is just a perception was being created. And in fact, even if we look at the people who are calling for the demonstration, Morara said it, we saw other new figures. And I'm telling you today, the NIS works in a mysterious way. I'm not trying to say Morara is working for the NIS, but I'm telling you they work in a very mysterious way. Morara, the only thing he needed to go first is to go for the youths. Go for the youths first. Not to assume he's the president. To go for the youths. And every university. And to youths. And X. Acha kuwa the best. Akuja kuwa mangas. Ya kuwa mangsters. From there, tunaenda na Morara tukiambia, tunaenda Morara kwa wazee.
tuseme tuko na huyu kijana. Tupo kijana afanye kazi. Apeleke William Ruto, tumeamua kama ndio kiongozi wetu. Tukienda kwa wazee unapata already wamekuba. Sisi tushakubali kama vijana. Unaendaje wazee na vijana wenyewe wenzako hauko na wao? Ini hard. So let us assume this thing of saying that we want to discourage. Morara is having the best dream and the best thing. I wish him to become the president of this country. And in fact, I'll campaign for him. The only problem I have, he does not have anyone around him and he does not listen to anyone. He makes his own decisions. Leo anaamka kuna Gachagua. Kesho akona party. Kesho kutwa akona ofisi. Kesho kutwa akona hizi. Kesho anachanga pesa. Eventually you realize that we are all seeing things happening. Ukiangalia plan huioni. Kama saizi niambie plan ya Morara Kebaso. Now, in short, nobody is an angel here. The only thing we need to do as a country, we fix one problem at a time. Tulete Matiang'i atoe Ruto. In fact, do you know that Matiang'i, apart from him, it's not automatic atakuwa rais wa Kenya. Do you have this factor of the guy called Gachagua? If Gachagua brings the entire Mount Kenya pamoja, the entire Mount Kenya is going to determine nani anakuwa rais wa Kenya. Because kwa hiyo Mount Kenya kuna vijana, si ndio? Kuna wazee, kuna mama. Now we are going to do a video here entirely on Mount Kenya. Ni kuonyesha vile Mount Kenya inaenda kuamua uongozi wa Kenya. Vibaya sana tena. Anyway, I just want to read a certain comment here. Anaitwa David Mogari. You don't know Morara Kebaso. He has never worked with any group. He is always independent. He has his own party. He is peace organizing himself. Morara's objective of sensitizing Kenyans fear civic education has become a success. He said that most citizens living the rural areas were clueless on governance and how public finance was raised and spent. So he targeted those rural areas and brought to light was not known, displaying the current regime's failure to deliver services due to large-scale corruption. So now people are awake mainly because of the rural awareness. He has made with limited resources. Morara could be resting after a 10 years yet fruitful job done. Inject party has been registered. Civic education has already been done. So now Morara is planning the hot move. So please, the commentator is saying nothing. Nataka nikusomee zote ndio tujibu at once. Huyu amesema long, nitasahau vitu zenye amesema. Okay, sawa. Acha niseme kitu kimoja amesema hapo. Amesema kwamba Morara aliexpose alifanya nini, si ndio? In fact, Morara did one simple mistake. He thought people don't know William Ruto. He thought he's the one who exposed William Ruto. People don't know him. Saizi kuna hospitali fulani iko pale Maimayu. Morara ndiye aliexpose ya kuja kwa TikTok, si ndio? Do you think people don't know within that region hiyo hospitali ifanye kazi? Wanajua. And if you go down to the villages right now, there are people who don't know Morara Kebaso who have never seen Vampire Diaries, but they can tell you William Ruto is not a good guy and he does not deliver. Hata hawajaiona project ya Ruto. Lakini wanaangalia vile jamaa anaongea, hajui kitu anafanya. Right down in the villages, people know Ruto very well. Not because ya Morara, because William Ruto themselves yeye peke yake amefanya watu wakamjua hivyo. So in a nutshell, I want to tell you one simple thing. The assumption that Morara Kebaso's Vampire Diaries ndio zilifanya watu wakamjua, those are social media stuff. Hata zikuwa zinawekwa kwa TV mainstream. Unaona? The people who know him, nilikwambia nimeulizia kwa ground hapa Kisii, achana Nairobi, achana Mombasa, hapa Kisii watu hawajui Morara Kebaso ni nani. Hawajui. But people on social media can tell because of the Vampire Diaries. So no. Ndio maana nikasema Morara to be known is not him to come to Kisii and walk around. Is to have people around the Gusii region who can talk good about him, who can sell him out. Because you cannot be a president out of just nowhere. You have to do the political process here Kenya. Hata US, Trump on a campaign, despite being the 47th president of the United States of America. Bado on a campaign serious, despite being ahead. So therefore, this guy is telling me I know nothing about Morara. Morara, even let me tell you this, I reached out to him. I wanted to share these ideas to kama tunaweza be part of the Morara team. I reached out to him, tukagree naye nikienda Nairobi nitampata. Kufika Nairobi ashike simu, I reply text and a blue tick. These IBC is being constituted. In Nyamira here, we have two MCAs ambao mmoja alikufa, I think wawili walikufa.
and moja aliuliwa. Remember Nyamai? Yes. Huyo MCA bado hajachaguliwa. And we expect immediately IBC itakuwa constituted, kuna by election. Si ndio? Hiyo by election ilikuwa nataka tuweke inject party member there. Vijana tujigage nayo. Why? We have to take the process ya politics ya Kenya. Hatuwezi assume kwamba mimi vijana wale wanajua party yetu. No, we have to go and face our wazee. Si ndio? Tufanye campaign. So you wanted to share an idea all these with things. him. Yes, I wanted to share. In fact, I wanted to offer myself, because I'm a statistician and analyst. I wanted to have this data very well. Actually, I'd already prepared. Me, if I get a party that accepts, tutaingia pale ndani, because even me have ambitions just like Morara to go to Nyamira and make a change there. In fact, I could have proposed to Nyamira governor first of all, because Nyamira inahitaji mashida, iko na mashida mingi sana. Ninge propose akue governor wetu wa Nyamira. After that, akishashika Nyamira aisafishe, because Nyamira ina chochote. From there tuambie wa Kenya mzima. Ule kijana tulikuwa tunasema ndio huyu, angalia kazi amefanya nini? Amefanya. But Morara is nowhere to be found. The next thing is blue ticks. Na hakuna mtu anamadwise. I hear he operates like Ruto exactly. Exactly. I have no comment. Someone is saying Morara Kebaso no any. Again anaitwa J Isangai Mary D Zala anasema if we fought to Matiang'i we are put ourselves back to where we are. Alafu mwingine anasema Ambrose Muvinga anasema Morara the 6th. Zainapo anasema kama si Morara ni Maraga, Matiang'i la. Alafu Vincent anasema Morara is self-centered and behaves like the PhD holder and doesn't take advice. Exactly. Morara does not take advice. And for those who have been close to him, you've seen the press conferences when walitoka saa zile kutoka kwake. Walisema does not listen, anakuja anaongea, anatoka vitu kama hivyo. Me, I wanted to experience it myself. Sikutaka kumjudge. I wanted to go listen to what he can do as far as the inject party is concerned. Because wezi niambia inject party ni yeye peke yake atasimama. I get in this. Yezi kuwa kwamba ni yeye peke yake atasimama. And then yezi kuwa like atasimama, wengine wasimame, but strategy kwa kwake peke yake. You need the entire country. Kama ni youth wamesema kila mahali, your concern is how is that youth going to get to power? Because you can be a president but without members of parliament, you are done. You can be a president but without the grassroots support, you cannot go anywhere. Kuna mtu hapa amesema kwamba Matiang'i is a failure. I mean, Matiang'i tutakuwa pabaya tukiwa na Matiang'i. And that's why I say that even in what I said in the video, ilisema if the spirit of 25th June 2024 is revived today or in 2027, Maraga will be the president very early in the morning. Very early in the morning. Sinon? Because youths watampigia wote Kenya mzima. Because he qualifies to be where the youths are saying. Mtu mwenye hana corruption case, mtu mwenye hajaibia mtu mwenye hajawahi kuwa kwa government yote in terms of like is a member of parliament, a cabinet minister or something. Ni Maraga na fit pale. And akona experience poa. He has been the judiciary na hatukuona akiiba anywhere. So unaona sasa. So huyu ni mtu tunasema hizi iba. Lakini ya wengine bado halijui, si ndio? But Matiang'i sasa shida yako nao moja, si wakati akiwa education, ni wakati akiwa interior. Kuna vijana ambao waliuliwa kianjo kama boys wa Nakuru. Kuna Yala rivers dumping ilikuwa inafanyika pale. Si ni kweli? But we cannot say that he is an angel. Personally I can't say that. But having Morara, I mean Matiang'i, it will be 20 times better than Ruto in office. So no, he'll be able to do what Ruto cannot do. If you listen to Matiang'i speak, you'll see a lot of sense in him. Ukisikiza Ruto akiongea juzo jamaa anasema nini? Matiang'i in whichever angle alikuwa anaongea vizuri sana. You can see this knowledge and there's some focus here. So huyu ndio tunataka. At least one thing, najua tukileta Matiang'i tutoe Ruto, kitu moja tusha solve. Na kuna lesson tutalearn kama Wakenya. Even if you are a killer, to what extent? Even if you are an abductor, to what extent? Even if you are powerful, to what extent? Wakenya wakiamua unaenda nyumbani. So Matiang'i akiingia ataingia kama lesson. Nikichezea Wakenya naenda nyumbani. That's the first one. But we know Matiang'i akona links na wengine. But we need everyone. Kila mtu alikoniwa. Endo usikize Gachagua alisema tayari alikoniwa. Watu wa kanisa wakakoniwa. Kila mtu alikoniwa. So kama watu walikoniwa, we are all the same. So generally what I can advise the people of Kenya as we speak today, I don't mean Matiang'i is the most perfect, but is the most popular we have right now to take on President William Ruto. Kuna watu saizi ukileta kama Kalonzo na Ruto, mtu anakuambia nipigie Ruto. Naona? Kuna watu ukileta